Hej och välkomna till Keybrokers Chatbots-seminarium. Chatbots är ett ämne som är väldigt hett just nu, både inom Customer Support och också Conversational Sales. Vi har tagit in några vänner för att hjälpa oss berätta om hur det är att använda chatbots, teknologin bakom och också demonstrera vårt systerföretag Feedeos bot Ebba. Först kommer Fredrik Holmén, grundare och vd för Keybroker, att berätta lite om utvecklingen i botvärlden just nu. Sen kommer vår allra bästa kund, Icelandair, Gudmundur Thorlarsson, berätta om deras erfarenheter av att använda en bot. Efter det kommer IBM, Patrick Couch, berätta om, och IBM, för er som inte känner till företaget, är ju världsledande inom AI och machine learning. De kommer att berätta om teknologin bakom. Och till sist så kommer vi avsluta med att Hugo Freire kommer att demonstrera Ebba. Vi livesänder det här just nu på vår Facebook-sida. Så det är väldigt, om ni vill dela och visa för andra att ni är här, så gör gärna det. Det är också så att när det är ett seminarium så är det lätt att man har en fråga. Och då kan man gå och ställa den här frågan till, gå in på det här keybroker.se/bot och ställa den frågan. Så kommer jag avsluta hela diskussionen med en paneldiskussion där vi kan ställa de frågorna. Bara logga in och testa. Det är en väldigt enkel och snäll bot. Oavsett vad man frågar henne så säger hon tack. Och utan att förlänga det här mer så vill jag presentera Fredrik Holmén, Keybrokers vd. Välkomna! Jätteroligt att se att det är så mycket folk här. Från så spridda olika branscher och företag. Och det här chatbot är onekligen intressant och det kan inte annat än att hålla med. Jag tycker det här är jättespännande. Så varmt välkomna hit och ödmjukast tack för att ni vill komma hit och dela den här 2 timmarna med oss. Ta gärna upp er telefonen så sagt var. Gå in på keybroker.se/bot. Tryck på message us-knappen. Så är ni connected. Slå in frågor så tar vi det sen. Om ni inte det skulle fungera så går det bara att räcka upp handen också. Analog frågeställning. Det är absolut lika bra. Keybroker, vad håller vi på med? Vi brukar säga att vi går till jobbet för att vi vill att våra kunder ska fortsätta vinna imorgon också. Vinna i en digital värld. Det handlar om hur man driver kundanskaffning, man aktiverar existerande kunder i en digital värld. Och det gör vi liksom över alla de olika digitala kanalerna. Sökannonsering, sökoptimering, social, YouTube, programmatic och så vidare. Och det handlar om att hitta ett samspel mellan de här kanalerna som stärker varandra. Och om det är det här vi tror på, så att det som vi egentligen gör varje dag, det är att vi vet var era kunder finns någonstans. Det handlar om att förstå vad är era kunder någonstans genom köpprocessen och hur kan vi påverka dem på olika sätt så att de till exempel köper mer av era produkter. Och det här är liksom en förändring som har, den största förändringen tycker jag som har skett de sista 10 åren inom marknadsföring. Att man har gått från att skrika ut ett budskap i printannonser och tv-reklam och så vidare. Jag börjar svara på frågor istället. Och vara relevant för kunden. Så att man har gått från att liksom maximera räckvidd till att mer arbeta med targeted. Det första här är liksom sökannonsering. Folk skriver in, jag vill köpa en gräsklippare, jag vill flyga till Thailand. Visst, vi kan hjälpa dig med det. Vi har arbetat med programmatic också, så man även kan göra detta i brandbuilding-syfte. Och nu så börjar vi komma fram till liksom personaliserade upplevelser. Att man vill ha en personlig upplevelse som kund. Och ett av de tydligaste tecknen på detta, det är ju mobiltelefonen.
Hur många här skulle vilja byta sin mobiltelefon med grannen som sitter till vänster? Det tror jag det. Okej. Och det här tror jag alla vet, känner till att mer än hälften av all tid idag på internet läggs i olika mobilappar. Det är en väldigt kraftig utveckling som sker hela tiden. Men det som kanske inte man känner till lika väl, det är att av hela den här tiden så läggs i appar, så läggs 80% av den tiden bara i 3 appar. Så ni vet ju alla att det finns ju miljarder olika appar på alla de här applats-platserna och så vidare, marketplaces. Men nu 3 appar, där läggs 80% av tiden. Självklart är det Facebook, självklart är det YouTube. Men det som jag tycker är mest intressant är att den tredje, det är de här kommunikationsapparna, messengers. Och de här, redan julen 2014 så gick de här om sociala nätverk i form av aktiva användare. Så det här är liksom ett jätteskifte som sker nu. Och ett exempel här, Messenger har idag 1 miljard aktiva användare varje månad. Minoriteten av de här är i västvärlden. Och det är så över hela Facebook. Det mesta är i Asien. Däremot är 80% av alla Facebooks annonsintäkter i västvärlden. Så att kan vi inte att det var intressant att köpa en aktie. Om man gör en lite djupare analys kanske. Och om man tittar borta på vad som händer i Asien, där finns det en app som känner till WeChat. Många känner till WeChat. Och det som är så häftigt med WeChat, det är att det här är en messaging-app. Som framförallt då supportar man kan chatta och gruppchatta och så vidare. Med 900 miljoner aktiva användare. Det är bara 70 miljoner som är utanför Kina. Men framförallt har de ett helt ekosystem i den här appen. Där du kan göra allt från att beställa din taxi, beställa mat på restaurangen, splitta nota med Switch-liknande tjänster, köpa produkter och så vidare. Vilket betyder att WeChat-användare lämnar inte appen. Det här blir den nya hemskärmen liksom. Det här blir den nya inbox. Så att du måste finnas med i WeChat. Och det här gränssnitt man använder här, och det är ju det här liksom att man textar, man chattar med varandra. Och det är ju någonting som vi har lärt oss genom SMS. Det jag börjar med. Och det har nu blivit mer och mer populärt i olika chattplattformar, vi har Slack och så vidare. Och varför är det här så intressant? Varför är det ett sånt gränssnitt vi tycker om? Det har väl dels att göra med att det är så lite lagom personligt. Man blir inte up in your face på varandra. Det är asynkront. Jag kan ställa en fråga nu, få ett svar om 3 timmar, svara om 2 dagar. Det är helt okej. Jag kan göra det när det passar mig. Och det är väldigt to the point. Det är inte en massa fluff, utan det är så här 140 tecken, eller väldigt precis. Så att det ska sticka ut hakan lite här idag och så säga så här att baserat på det här så tror vi att messaging, det är där ni kommer möta era kunder i framtiden. Det kommer vara den absolut en av de viktigaste kanalerna för att interagera med sina kunder. Och det här gäller inte bara i, man gjorde en studie nyligen, man tittade på engelska och franska användare. Där 48% sa att vi tycker det är mer bekvämt att interagera med mitt företags kundsupport över Messenger eller över telefon. Och jag tror det här är liksom riktningen man går mot. Jag tror att alla företag måste vara här för att möta det här och ha alla sina interaktioner här. Och det handlar inte bara om kundsupport, det handlar inte bara om försäljning, det handlar om att interagera med sina kunder. Och här finns en jättepotential. Men det är självklart att det skapar lite problem också då. Vi får ett nytt callcenter-problem. Tusentals, miljontals kunder som vill interagera, som vill prata med oss och vill ha personliga svar. En del är glada, andra kanske är arga. Andra bara har frågor. Så vi måste hantera detta på något sätt. Och självklart så automatiserar vi det då. Bring in the bots. Och då är frågan så här, vad är en chatbot för någonting? Hur många känner till konceptet chatbot? Många, eftersom ni är här så ligger i farans riktning kanske. Och så här, chatbot är ingenting nytt, det har ju funnits ett tag. Och framförallt har det funnits med länge, liksom i olika science fiction. Där är HAL 9000 från Space Odyssey 2001. Just den chatboten blev lite arg. Men väldigt enkelt kan man säga så att chatbot är ett program som styrs av regler
ibland artificiell intelligens, och som försöker efterlikna liksom en kunddialog för att man ska kunna utföra olika saker. Och det handlar i slutändan om att man skapar bra upplevelser för kunden. Och det första som man kan titta på då, det är ju kundsupport. Kan vi mycket snabbare svara på våra kunders frågor? Att vara mycket mer responsiv. Jag tror folk har oftast inget problem med att man inte kan svara på frågan. Men däremot har folk problem med att man inte svarar på när det tar lång tid och man måste vänta. Bara att återkomma och säga så här, vet du vad? Jag tar din fråga och jag kommer återkomma då och då. Det är mycket bättre än att vänta. Men vi kan göra så otroligt mycket mer med kundsupporten här. Som vi kommer visa er också. Och här skapas ju en möjlighet då, liksom att kunna automatiskt hantera många frågor och därigenom liksom självklart reducera kostnaden för att göra detta. Men också öka liksom servicegraden väldigt mycket och inspirationsnivån. Man kan göra offline. Hur många har varit inne på ICA Maxi och letat efter den franska fisksoppan och inte hittat någon som kan hjälpa en? Det är klart man ska ha en app som tar en till den platsen. Och kanske även då som tipsar den om den goda baguetten man ska köpa till. Vi kan börja rekommendera produkter baserat på person. För att få ännu mer personlig upplevelse. Man kan vinna på en e-handelsshop och säga, vet du vad? Påminn mig den här varan är tillbaka i lager igen. Att man får ett enkelt meddelande. Ja, du, nu har den kommit in, vill du köpa den nu? Och så där. Och det är intressant att vi kan gå nu från customer support och ta ett supportsamtal och i en meningsbyte göra om det till säljsamtal. Och i många tillfällen så är det som customer support-avdelningen här och så har du säljavdelningen här. Vi vill föra ihop de här två. Det är det absolut bästa sättet att driva försäljning. Först skapar vi ett bra förtroende och sen säger vi, hur vore det om vi gjorde så här istället? Här kommer vi med lösningen. Och då kan vi börja driva sales med detta också. Så att vi tror liksom att vinnarna i framtiden, det kommer vara de företag som skapar personliga, enkla och trevliga dialoger. Det ska vara trevligt, det ska vara enkelt och det ska vara relevant. Så det är väl lätt. Det fixar vi, eller hur? Det har inte alltid varit så lätt. Den här killen kanske ni kommer ihåg. Hur många kände att den här gav ett substantiellt positivt bidrag till produktiviteten? Problemet här var ett beundransvärt initiativ av Microsoft. Måste jag verkligen säga. Problemet här var att teknologin bakom fanns ju inte riktigt för att driva detta på ett bra sätt. Man hade liksom fasta regler, du var tvungen att skicka in exakta kommandon som motsvarade liksom ett exakt svar. Det fanns liksom ingen fastness där. Och man liksom gjorde mer såna här roliga animeringar då för att den skulle göra den lite mer mänsklig. Men det räcker ju inte om inte den riktiga förståelsen finns där. Nu så är Chatbots intressant igen. Så nu kan man börja göra detta. Och det finns flera olika teknologier som gör detta. Men steg 1 här är något som heter Natural Language Processing. Och det är att vi kan ta en request som det här till exempel, I want to buy a black skirt. Och så kan vi bryta ner det för att förstå vad är det kunden vill. Jo, men de vill nog leta efter en produkt här. För att se det med att köpa den. Och det de letar efter är en skirt, en kjol. Och den ska vara svart. Och då kan vi sedan visa, här har du ett jättebra förslag på en svart kjol du kan köpa. Kunden kanske ändrar sig och skriver så här istället att I want to return my black skirt. Helt annan innebörd, eller hur? Nu ändras ju intentet till att det här är ju faktiskt ett product return istället. Nu lämnar tillbaka produkten. Nu ska vi sätta igång ett helt annat batteri med API-er. Vi vet också vem användaren är, eftersom vi vet vem vi pratar med. Så vi kan koppla det här till en order förmodligen och även lite intelligens och säga, menar du kjolen du köpte här förra veckan? Och där kommer tillbaka med ett väldigt bra svar här. Och det är på den här som fundamentet och grunden som vi nu kan gå vidare och koppla på mer och mer liksom funktionalitet och intelligens och så vidare för att verkligen skapa bra relationer och kundupplevelser. Men det ska inte jag prata så mycket om. Jag ska lämna över här till våra kollegor och vänner på Icelandair och IBM och Ebba. Så jag skulle välkomna Tord upp. Ja.
från Icelandair. Tack så mycket. Good morning. Morning. My name is Thor from Icelandair, Scandinavia. I'm here to talk about chatbots, and Icelandair obviously has one, and we have been like front runners in that area. And I'm just gonna show you a little bit of video first, then you can see it. Sound, maybe. I'm just going to tell you a little bit about Icelandair, and it's also relevant to the bot discussion and about that. As you can see, we are only, one of the oldest airlines in the world, getting 8 years this year, but I believe we are at least one of the most innovative also. We got, this year we estimate to have 4 million passengers, and it took us 73 years to get the 1 million mark, so we have grown a lot in the past years. We have 18 destinations in North America, and actually we have more departures from Reykjavik to North America than all the other Scandinavian capitals combined in the summertime. So that's a pretty crazy fact. 3,000 different partners selling tickets with us. People are still buying with agents and offline. So we have a lot of like B2B interaction also. And very complex operations, as you can see on the picture. And the last point, you mentioned all those questions that the bot has to be able to answer if you're going to optimize it. And this is only a simplified picture of our customer touchpoints.
A chatbot, why we started this was basically because we had a global campaign, Stockholm campaign, the first in Icelandair history. And to be able to do that, we had to optimize our, how do you say, customer interface, especially in the booking engine. When you started, we didn't have a stopover booking engine before, so we got a company that created that for us, which is really good. It's the same booking engine that you see in the bot. And basically, parallel with that, they created a bot for us to enhance further the customer experience. And yeah, obviously we had this customer first project. We, as a service company, we rely on that to be able to, deliver good customer experience. So obviously we want to create as a booking engine, but also as a customer support tool and a conversational tool. We had the opportunity also to be the first airline to be able to offer this, to be able to book through a bot, book an airline ticket. And obviously we got a huge PR. I don't know if you heard about it, or read it somewhere, but we got like 500 media pickups globally, I think, just around the bot. I don't know if you can see this, the screenshots, but we are still, as it was in the video, we are just getting started. And like, here is how it is now, and this is where we want to be in the near future. Obviously, it takes a lot of machine learning and artificial intelligence to get there, and so we are not that yet there. I mean, and here you can see one example of how bot can be like a child. Status of flight F1501 to Reykjavik. Awesome. Let's see if we can find your flight for 1501 passengers. That's what the bot answers. As a booking engine, obviously also the bot is, I don't know, people are reluctant to book through it. And our product is like that you're using a lot of money into it. Typically it costs like 3,000–4,000 kronor to buy, for example, a ticket from Sweden to USA. And people are reluctant to rely on a bot to insert their credit cards. And so people are looking a lot. And obviously when you just enter the bot, even though you're just looking at it, so it puts a pressure on the call center or the social media team, because they monitor obviously everything that comes into the bot, and they have to be able to respond if someone asks for help. So yeah, just go to the next one. Is it good as a customer service tool? Yeah, I think there are mixed opinions about that within Icelandair, because as you can see, or I quote one of the social media, one person from the social media team is like having a 2-year-old in the social media team that need babysit, because basically you get a fast response. The bot answers you within 2 seconds. Then you need help, and then obviously we have limited resources, so you can maybe wait up to 15–20 minutes to get an answer, and then you get irritated. Then it's maybe better just to send us an email or try to call us. So, and obviously a lot of questions that we get, a lot of different questions, just all, from how do I get to Iceland, and then furious customers that have lost their package or so. It's, so it is, there are mixed opinions about it, but one of the things we solve it with is to try to keep it as simple as possible. We
try to be responsive when we get to the agent and don't allow that much in the bot. It's basically more of a simple tool than, but we are still trying to improve it. Yeah, obviously what is also hindering us is you can only write in English, and we are selling flight tickets from like every country in the world. So we have passengers from both Europe and US, and that is also a bit of a hindering, I would say. Many don't know what a bot is. Our customers, like our target customers are, or like core customers are maybe 45, like 45 to 55, and they don't care if it's a bot. They just want service. So bot doesn't matter a lot for them. And obviously we have to make sure that you can get help at any time, because people are really get irritated a lot, because obviously in airline business it's not only positive messages that we get a lot of negative ones also, as you can see here. Like for baggage, imagine if you lost your baggage and the bot answers you, yeah, you can take one bag with you to US. Then you get just annoyed. So I'm almost finished. It was just a short and sweet presentation, but I can share it with you if you want. Just want to remind you that the last point here, keep in mind that social customer care is number one, a wish for a human interaction, understanding and personalization, even though it's a bot or a human being. So yeah, that is the key takeaway, I think, from here. So just one more video in the end. Icelandair porn, and just say thank you. Where is the sound? I don't know, I'm not a Mac guy.
Jordan. So much. Patrick, welcome from IBM. I will help you set up this. So do we stick to English or do we follow your lead and do this in Swedish? What do people prefer? Icelandair. We can mix it up, I mean. So we can speak in Swedish. We will mix the languages. Så pratar du svenska? Svenska? Ja, okej. Bra. Okej, hej allihopa. Vad kul att se ett fullt hus. Det är alltid de bästa seminarierna är alltid de som har lite mindre lokaler och lite mer folk så att det blir lite bättre tryck. Vad kul. Patrik Couch heter jag. Jobbar på IBM. Jag vet inte om ni känner till IBM och vad IBM är för sorts bäst idag. Alla brukar känna till varumärket IBM. Hur många känner till vad IBM egentligen sysslar med idag? Några så här buzzwords som IBM associeras med idag. Är det liksom, har ni koll? Har ni inte koll? Watson är absolut ett sånt. Okej, så IBM har kommit en lång väg och gjort en massa saker under den resan. Det jag sysslar med på IBM är de här framkantsgrejerna som är vad jag tycker är roligast att hålla på med, nämligen de artificiella intelligensteknologierna, det som IBM kallar för kognitiv teknologi och det som vi har använt Watson som varumärke för att lyfta in i marknaden. Så, det ska jag prata om lite grann idag, hade jag tänkt. Så jag jobbar med affärsutveckling inom det här med kognitiv teknologi och artificiell intelligens. Och hur kan man dra nytta av de här teknologierna? Och chatbots är givetvis ett sånt användningsområde. Det var några saker som Fredrik bad mig täcka idag. Lite grann, vad är Watson? Vad är Bluemix? Svar på den frågan är att det är IBMs molnplattform på vilket man kan använda de här artificiella intelligenstjänsterna. Några use case och hur man kommer igång. Så det är lite mindre teknik än någon nämnde tidigare. Så jag ska bara vara väldigt tydlig och säga jag är humanist i botten. Så att jag kommer in i den här techvärlden från ett helt annat håll än kanske den här ingenjörstechbakgrunden. Så att jag har alltid haft ett fokus på det här med maskin och mänsklig interaktion. För det är ju så jag själv drar nytta av teknologin. Och det här med chatbot sätter ju verkligen fingret på vad det innebär att interagera med en maskin. Och ni har säkert alla idéer om hur det skulle fungera om det fungerade riktigt, riktigt bra. Någonting sånt här. Men vore det inte fantastiskt om den teknologivärld vi interagerade med fungerade lika väl interaktionsmässigt som den i Star Wars till exempel. Jag menar, upplevelsemässigt så känner vi kanske lika starkt för R2D2 som en karaktär i en film som vi gör för Luke Skywalker. De är på par lite grann. Men den ena är liksom en stor dammsugare som gör massa coola grejer och den andra är vår hjälte. Men eftersom de har lyckats med den här konversationen och det här samspelet mellan vår hjälte och hans sidekick så blir det väldigt levande. Och det är det som alla drömmer om när man pratar chatbots. När vi ringer upp till vår kundtjänst eller om vi chattar så vill vi egentligen inte kunna känna av om det är en människa eller en maskin vi interagerar med. Vi vill gärna veta om det. Men vi vill egentligen inte märka av det. Vanligtvis så fungerar det mycket, mycket sämre. Och jag vet inte, det här är en bild från en gammal härlig 80-talsfilm som heter LA Story. Steve Martin-klassiker. Där det finns några roliga scener när han försöker använda taligenkänning och interaktion med sin telefonuppringare. Det fungerar halvbra. Och vi som har Apple iPhones har ju kanske använt Siri en viss del. Hur många brukar använda Siri ofta? Testa. Ja, det är inte så himla många som gör det. Och jag vet inte, ni som har använt det och gör ni det regelbundet med förtjusning eller är det lite mer, ni tycker det är lite kul att testa men egentligen så ska man ringa så tycker man. Ja, jag gör det regelbundet. Ja, du gör det. Hur tycker du det funkar? Jag sätter min äggklocka på 8 minuter varje morgon. Så att, timer 8 minutes. Ja, men det är bra. Ja. Nej, men, och det är lite grann så. Jag menar, det är smalt, det är nischat och man väljer ut vissa saker där man tycker att det funkar bra. Och sen så är det den här breda förmågan är naturligtvis väldigt svår att göra bra. Och det var ju som Fredrik nämnde tidigare, det har ju att göra med hur många intentioner och hur många språkliga entiteter ska egentligen den här chatboten kunna hantera. Och någon nämnde det här att en bot är en 2-åring och lite grann så är det ju. Även om man
tränar dem väldigt väl och bra och sådär så är de inte riktigt här. Men vi är inte längre här heller. Så vi har kommit någonstans mitt emellan dem. Så det här med människa och maskin är ett intressant område. Och det finns en kille som heter Ludwig von Bartholdy. Han skrev en rolig bok. Han skrev en intressant bok som heter General Systems Theory i början av 60-talet. Eller slutet av 60-talet. Där han observerar följande. People are not machines, but in situations where they are given the opportunity, they will act like machines. Så vi människor, enligt honom då, har en viss tendens att hänfalla åt repetitiva mönster. Samtidigt så är det de här repetitiva mönstren som är minst mänskliga och mest kanske vad vi skulle associera med maskin. Och det har implikationer för hur vi närmar oss den här interaktionen och hur vi sätter upp en konversationsförmåga med en maskin genom de här chatbotsen. Det finns en annan kille som gjorde en intressant observation också. Och det var kring det här med vad ska man ha för kriterier för att bedöma om den man interagerar med är en maskin eller en människa. Känner ni till Alan Turing? Ni kanske har sett filmen som gjordes med han vars efternamn är svårt att uttala. The Imitation Game heter den. Men han satte upp ett test. Och i hans värld, 50-talet, då tyckte han att okej, men om en person interagerar med en annan person eller entitet på sidan av en vägg, på andra sidan av en vägg, så den inte kan bedöma om det är en maskin eller en människa, då har vi definierat den här som en artificiell intelligens. Det var hans definition av det. Idag så funkar inte riktigt den definitionen så väl, för att det finns exempel på när de här testen, när man tror att det är en maskin men det var en människa, man tror att det var en människa det var en maskin, det börjar suddas ut lite grann. Men det här var ett test och en sorts definition som var rätt användningsbar rent praktiskt. Och som är fortfarande lite grann figurerar i faggorna när man sätter upp de här chatbots-funktionaliteterna. För det är vad man vill, det är vad man vill uppnå. Man vill att upplevelsen ska vara här. Men kanske att förmågan eller uppsidan ska kunna ges här. Han satte upp det här Turing-testet och i Hollywood så tänkte man att det är perfekt. Det kan man använda som en sorts plot scheme. Så att i filmen Blade Runner, hur många har sett den? En 80-talsfilm, Harrison Ford, ut och döda cyborgs. Ja. I den så använder man det här Turing-testet för vår hjälte Harrison Ford ska vara där och han ska bedöma vilken som är cyborg och vilken som är människa, så ska han eliminera de som är cyborg för att skjuta människor givetvis. Så han måste kunna bedöma det, så han använder det här testet. Och allt det där är sci-fi naturligtvis, och det är fiktion och hittepå. Men hur många här har utsatts för ett Turing-test? Alla här har utsatts för ett Turing-test. Ni har säkert alla klickat i och försäkrat ett system om att det inte är en robot. Genom att identifiera alla brevlådor på bilder eller hitta floden eller välja ut hur många femmor finns det i. Och så klick och så gör man fel. Då måste man göra om och så måste man kom igen jag är inte en robot, släpp in mig, jag vill interagera med dig. Så att det här har blivit en sorts standard som vi har idag. Och vi har med oss den när vi bedömer hur väl det här med chatbots fungerar. När chatbots förenklas så kanske de likställs med en AI. Och så tänker vi men chatbotten, det är en AI. Och AI har vi åsikter om. För Fredrik nämnde det tidigare med den här AI från Stanley Kubricks 2001. Det finns en sorts negativ klang till det här med AI. Och det är klart att det kommer ju av en anledning. Det finns ju som en sorts oro för framtiden, oro för teknologin och vad den ska ha för påverkan på oss människor som Hollywood och fiktionen har använt sig av. Men det är inte riktigt den här AI som vi vill ha. Vi kan tycka det är fascinerande tanken, men vi vill helst inte ha den, utan återigen, vad vi vill ha är ju R2D2. Och varför vi vill ha R2D2 som vår AI är ju för att vi vill vara Luke Skywalker. Alla vill ha Luke Skywalker, inte bara för att man lasersvärdet, men man får en sidekick som gör en själv till en hjälte. R2D2 är den här assistenten, den här polaren, den här experten, den här rådgivaren, den här kompisen som gör dig till ditt allra bästa jag. Och i chatbot-sammanhang så är chatboten någon som gör kundtjänsten eller din
kundinteraktion till ditt allra bästa jag. Du framträder allra bäst för att genom att använda lite teknologi så kan du personifiera dialogen och skala upp den på ett sätt som det är möjligt att göra rent ekonomiskt genom att sätta en människa per en kund. Att ha en kundtjänst, att ha en personal shopper till en person. Det är jättesvårt att få ekonomi i det om du inte säljer Prada-dojor kanske. Men om du vill ha liksom en täckning ekonomiskt för en lång tid med liksom lite klurigare frågor, då behöver du hitta sätt att digitalisera. Och då kan du göra det med hjälp av teknologi. Men vi har inte Arturito, men vi har ju i alla fall Cognitoys. Och vi har en massa andra sådana. Och många av de här robotarna som kommer nu är ju egentligen fysiska förkroppsligade chatbots. I grund och botten. Man kanske har en konversationstjänst i en högtalare om man är Amazon. Man har Siri definitivt. Har man Google så har man Google Assistant. Och sen så finns det de här robotarna som vi sätter in den här artificiella intelligensen i. Då. Och i vissa fall på IBM så är det Watson som är vår bärare för den här förmågan. Och som sagt, IBM använder Watson som ett väldigt vitt begrepp, ett varumärke för allt som är kognitivt i IBMs värld. Och det är väldigt mycket som är det. Det gör att det finns en stor bredd på vad Watson kan göra. Men samtidigt så är egentligen inte Watson en person, utan det är bara ett namn på en verktygslåda. Och öppnar man verktygslådan så finns det massa olika verktyg. Konversationstjänster, chatbots, förmågor är ett sånt verktyg. Men när man skrapar på ytan, jag tyckte Fredrik visade rätt bra, hur en fråga behöver genomlysas av en språklig förståelse för att kunna hitta och fiska upp. Vad är den här intentionen som kunden kommer med in i interaktionen? Och vad är det för entiteter som egentligen efterfrågas? Allt det här måste ju tränas. Och de förmågorna som behövs för det är några av de verktygen som finns i den här Watson-lådan. Men den Watson-lådan är mycket, mycket bredare. Till exempel så Watson jobbar hos Hilton som en concierge. Så har vi stoppat Watson i princip då, i en sån här liten now-robot. Och sen så fungerar now-roboten som en concierge. Så kunden kan liksom gå upp till den här lilla roboten och säga: tjena, jag är nu här i New York, jag vill gå på en musikal, vart ska jag gå någonstans? Och så kan man interagera med Watson. Precis som vi såg den här chatbotten från Icelandair. Men Watson gör ju även andra grejer. Besvarar frågor i ett online-forum som är teaching assistant på Georgia Tech University. Och här var ett sådant exempel där den här professorn som gav kursen för 300 studenter online hade ett antal teaching assistants som hjälpte honom besvara frågor som kom in från studenterna in i det här forumet. Men så skapade han en chatbot, en AI, som kunde ta en viss mängd av de frågorna. Och de här studenterna kunde inte märka av någon skillnad. De visste inte om att det här var så, utan de fick veta det efter kursens slut. Det var ju dock en kurs inom artificiell intelligens, så man tycker att de borde kunna plocka upp det. Men det var tydligen väl genomfört. Men det är ett exempel på det här att den här seamless, eller den här väl utförda interaktionen. Den är ändamålsenlig, den är domänspecifik, den är djup inom ett smalt område och det är det som får det levande. Samtidigt så finns det en tydlig gräns när liksom AI i botten räcker upp handen och säger: det där kan inte jag, du får prata med riktiga människor, de kan många olika grejer. Och så skeppar man det vidare. Men det finns ju andra förmågor, och de här förmågorna kring språk och att processa information som ligger till grunden för att man upplever en chatbot som inte kanske bara en 2-åring. För ringer man till kundtjänsten eller vill man köpa någonting så kanske man vill prata med någon äldre. Och lite kunnigare. Och de här förmågorna att ta in information och ur den informationen att extrahera värdefull information är precis vad Watson gör väldigt bra. Och då kan man sätta den förmågan i olika sammanhang. Och till exempel i det legala sammanhanget så jobbar Watson som en legal advisor för Amerikas näst största advokatbyrå. Watson jobbar även med att hjälpa kunder att betala så lite skatt som möjligt. Så det finns skatterådgivningsexperter i USA som använder Watson just för att samma sak där, försöka förstå domänen och interagera med kunden. Så okej, din unika ekonomiska situation innebär, givet det legala skattemässiga klimatet, att det optimala sättet att hantera skatten på är så här. Det interageras helt digitalt över en chatbot kring i USA hos den här kunden till IBM som heter HR Block. Men jag vill bara visa på den förmågan att ta till sig en domänspecifik information och sen tillgängliggöra den för människor. Men även kreativitet
att skapa information, skapa musik kan de här artificiella intelligenserna göra då. Jag hade egentligen tänkt att teckna de här grejerna, men jag skippar det. För att det här med chatbots och konversationstjänster och varför det är så hett idag och varför det är så intressant är för att det är så uppenbart värdefullt och det är så uppenbart att det finns en uppsida på att ta till sig det här. Bara att kunna frigöra händerna genom att möjliggöra tal är en rätt stor grej för alla. Så tänk dig själv, om du hade dina händer fria för att göra andra saker och sen så by the way, du har en fråga. Har du liksom en kollega bredvid, då slutar inte du jobba kanske eller liksom, går inte ta på personen i fråga utan du använder rösten. Och det här är så himla stort. Och det är ett exempel på hur teknologi kan användas för att expandera den mänskliga förmågan. Så när IBM pratar artificiell intelligens, kognitiv teknologi, så vill vi egentligen prata augmented intelligence. Men eftersom ordet är så kackigt och det betyder nästan ingenting utanför i andra länder, det är svårt att översätta, så gör vi inte det. Men det är det vi vill försöka trycka på. Vi vill trycka på det här med att det är ett partnerskap mellan människa och maskin. Och i ett sådant partnerskap så blir de här chattbottarna väldigt intressanta. För då kan man nämligen dra nytta av en massa fördelar som sitter på den teknologiska sidan. Och så kan man använda dem för att förstärka det mänskliga uttrycket. Och det är det som är så angenämt med en väl fungerande chatbot-tjänst. Så det finns olika dimensioner av det här med att liksom arbeta med artificiell intelligens och kognitiv teknologi. Men det hela syftar från IBMs håll i alla fall, att förstärka vissa dimensioner. Det kan vara att berika en kreativ process. Det kan vara just det här specifika med kundinteraktionen. Och sen om det handlar om att göra det möjligt för barn på autismspektrumet att interagera med en persona som är mindre hotfull än en vuxen, eller om det handlar om att förbättra barns sätt att lära sig saker i skolåldern, eller om det handlar om den här conciergen i Hilton, så är det precis den här interaktionen som är så himla värdefull, att få den rätt. Och det här med user adoption av en chatbot handlar väldigt mycket om att få den här första interaktionen att flyta utifrån den intentionen som personen som interagerar med chatboten har. Och IBM givetvis vill ju, varför vi är här, det är för att vi är lite grann ute och evangeliserar och förespråkar den här teknologin och de här bottarna. För att vi ser att det är ett transformativt play för IBM att ta de här förmågorna och skala upp dem stort för att transformera industrier. Det är liksom IBMs vinkel in i det här. Så jag tänkte börja runda av. Jag ville bara säga att en väl fungerande chatbot som förlitar sig på en artificiell intelligens där man fokuserar på språkigenkänning och språkmodellering utmärks i bästa fall av 3 aspekter. Det ena är den här förståelsen, att chatboten kan förstå din intention. Och det här exemplet med hur många olika bagagevarianter det finns är ett bra exempel. Och du måste förstå hur svårt det är att filtrera det rätt. För oss är det relativt enkelt, för vi har liksom en implicit historik som vi bär med oss. Och det ger oss den här kontexten som gör det lättare att förstå vad frågan gäller. Om någon kommer med en trasig väska och skitförbannad, då kan vi börja misstänka att det här har nog att göra med den där skadanmälan och någon har liksom pajat någonting och tonen är lite aggressiv och sådär. Och det plockar vi upp så här. Men att få det fungera i en chatbot-konversation, det kräver lite till med det där. Men det som är den förlösande faktorn, det är det här, när du får kontexten att möjliggöra att en chatbot förstår dig. Det är det ena. Det andra är det här resonerandet som de här bakomliggande teknologierna kan göra. Så att när du ställer en fråga så kan det vara så att din fråga kan kanske och är antagligen möjlig att förstå på lite olika sätt. Och istället för en chatbot att säga syntax error, kan du uttrycka dig igen, så kan den resonera och säga okej, antagligen så är det här du efterfrågar, men eftersom du formulerar dig på det och det viset så kanske är det här du frågar efter. Och det resonerandet och hypotesbaserade sättet att bearbeta information på är utmärkande för den här kognitiva teknologin. Och det är lite annorlunda än den här programmatiska, traditionella komputeringen. Och i slutändan då så vill man ju givetvis att de här systemen, chatbottarna och interaktionsmodellerna ska bli bättre
överanvändning. Man vill att det ska finnas någon form av maskinlärande komponent här. Så att när du har pratat med Siri några gånger, då vill du att Siri ska ha plockat upp din röst och ditt sätt att uttala kanske R eller R på. Och förstå, okej, jag fattar, det här är samma. Så du vill ha en inlärning på gång. Och sen så är det så att det här är en datadriven business. För att göra de här chattbottarna väl fungerande och väl mottagna, så är det viktigt med datan. Och då måste man träna dem på ett relevant datasätt. Det är väldigt svårt att vara generisk, för det kräver enormt mycket data. Vi har mycket data, för återigen, vi har en historik. Jag har en 40+ historik som jag släpar runt på, gott eller ont, jag vet inte. Men det gör att jag har under de här åren liksom insupit en jäkla massa data. Men ett system som ska kunna någonting specifikt börjar på noll i princip. Den har förmågor, så den är 2 år. Och sen måste du fortfarande trycka in en massa information så att den blir relevant och mer kapabel och blir lite äldre. Och då kan du göra det genom att vara domänspecifikt. Det vill säga, du identifierar vad chatboten får syssla med. Icelandair, chatboten gör kanske inte allting, utan man fokuserar på ett visst område där man hittar liksom, okej, här kan vi bygga en god upplevd konversation och här kan vi få en dialog att uppleva som ett mervärde för kunden. Men det kan inte de andra grejerna. Så den Watson-instans som jobbar som en legal aid på Baker & Holstettler kan bara det. Den kan inte jobba åt HR Block och syssla med skatteplanering. Den kan inte heller jobba inom finsk sjukvård och hjälpa till med cancerdiagnostik. Utan de Watson-instanserna som gör det, de är helt skilda från varandra. De är tränade på helt unika datasätt. Jag nämnde Bluemix tidigare, och Bluemix, återigen, varumärke, ett namn som IBM använder för att beskriva sin molnplattform. Och på den här molnplattformen så har IBM instansierat och tillgängliggjort en drös med kognitiva förmågor. Konversationstjänster och chatbots-teknologier finns där, men det finns i princip vad som helst. Jag lyfte ut några stycken som är relevanta för just det här kognitiva området. Och då handlar det väldigt mycket om språkmodellering eller natural language processing eller natural language understanding. För det är väldigt språkdrivet hur vi människor utmärks att vara kognitiva. Det är väldigt språkcentriskt. Så då kan man genom IBMs molnplattform, så kan man liksom gå upp där, man kan klicka in, du kan googla IBM Bluemix, och så kommer du dit och då har du som hela katalogen på tjänster och då kan du börja titta på dem om du tycker någonting är intressant. Till exempel, om du vill att din chatbot, som du kanske redan har, även ska kunna identifiera bilder, då kan du lägga in en sån här visual recognition förmåga in i din chatbot, så din chatbot som du pratar med helt plötsligt blir kapabel att känna igen en bild som du skickar in. Så till exempel om du pratar med skaderegleringen på bagagehanteringen, så vill du kanske fota skadan på din väska, skicka in den och botten ska kunna se, aha, okej, jag fattar, det är paj på hjulet eller det är tyget som får sin repa, eller du vet, när skadan är så stor så att inte vet jag, ta något beslut. Den förmågan är precis en sån förmåga som du kan anropa ifrån IBMs molnplattform. Så då har du din chatbot och sen så, by the way, den visuella förmågan känner igen innehåll i bilder, processas av IBMs moln och sen tillbaka in i chatbotflödet. Och det är klart att avslutningsvis då, från min sida, så du vill ju ha en plan. Du vill liksom inte komma ut guns blazing, entusiastisk över det här med chatbots och inte riktigt veta hur du ska ta det. Och IBM har en rekommendation om hur du ska gå tillväga. Jag tänkte inte spendera någon större tid med det, men finns ett intresse så kan du vända dig direkt till Fredrik och så kan vi liksom snacka ihop oss om ni vill hjälpa av IBM. Men i grund och botten så handlar det mycket om att klassisk strategitänk. Men man måste ha fokuset på den här kognitiva förmågan då. Och det är väl det som är lite speciellt. Och den kognitiva förmågan kan ju vara egentligen vad som helst. Pratar man chatbots så är det naturligtvis väldigt mycket kring att förstå och strukturera en dialog som ska flyta lite angenämt. Men vill man börja expandera det och göra mera, då behöver man liksom sätta den här kognitiva visionen lite grann i ett sammanhang. Och sen utifrån det då, rulla ut det så att man får saker och ting funka. Och det här är egentligen ingen rocket science, det här är bara ett arbete likt vilket annat liksom, projektleveransarbete man behöver ta sig an. Det tänker sig ta an. Så man kommer inte undan. Och 5 år kanske vi kommer undan lite mer, för då kanske AI kan göra en del av de här grejerna åt oss.
Men det är inte där vi är idag, utan vi är lite grann i någon form av förstadium. Så med det så tänkte jag ta och runda av. Om inte ni har några frågor? Eller om det är frågor sen kanske? Det kommer frågor sen. Så att, tack så hemskt mycket. Så, vi ska ta och byta maskin här lite. Men jag föreslår att alla bara liksom ställer sig upp. Ni som inte har gjort det, gå gärna in som sagt på keybroker.se/bot om ni vill ställa frågor och samla frågor där. Connecta där och lägg in frågor. Så får vi paneldebatten sen. Eller paneldiskussion, ingen debatt. Jag kan tänka. Ja, Chatbots. Jag läste när det är lite som jag ska sa varandra snarare som att få reda på Chatbots. Det är jättesmart. Ja, just det. Det är inköpet, det är lite lugnare och du ska fråga vad kan jag äta in så slipper man belasta. Okay, I'm Hugo. I'm from Ebba. Is it okay if I speak in English? Okay, thank you. My presentation is quite short, 15 minutes. I have a small demo, so everyone will get to see how Ebba behaves. So a real example of a chatbot here today. Before that small demo, I'm just going through what Ebba purpose is and how you can leverage Ebba into your business. So let's start. Let me just say that Ebba, it's a customer service chatbot. So we see yourselves with a digital presence. We want Ebba to have a stake on it. So who exactly am I and who is Ebba? I'm one of the co-founders of Ebba and one of the lead engineers of it. Ebba is currently being built by Feedeo. I suppose some of you know Feedeo because Feedeo has been in the e-commerce industry for quite a while. It has two successful products out there, real-time ads. Some of you might know real-time ads basically connects to your product inventory and generates real-time advertising in Google and Bing. Feed-to-feed is a more, if you're running Google Merchant Center ads and want to start putting those ads in Price Runner, you use a feed-to-feed that grabs those products and converts to Price Runner format. So basically, what's the opportunity here with Ebba concretely? Fredrik, in the very beginning, Fredrik was talking about that customers, users, as we're looking to have pleasant, enjoyable talks with our customer service. If we buy a product and we need to return it, if we were booking a flight from Icelandair and I need some support to buy the ticket, to check how many luggages I can have, I'm hoping to have a quick, effective and enjoyable experience in that during that time. So what does exactly AI allows us to do? It allows us to have more interactions with the customer on a 24/7 basis. Those interactions, as I explained, can be of helping the user. Where is my package? Where is my luggage? Where is my magazine? Why hasn't it come? Typical questions that might happen in your customer service. Other types of questions could be suggestions, promotions that might be occurring in your service. If you're selling products, if you're selling services online,
you might want to suggest, you might want to do promotion, you might want to inspire the customer to actually purchase something from you. Because at the end of the day, what you want to do with your digital presence is to increase sales. So you want to be able to sell 24/7. And AI might help you to achieve that. So how exactly can Ebba help you accomplish that? In Ebba, we see it as a double win. For your company, you can decrease, if you use Ebba in your customer service, if you use a chatbot helping out your customer support team, you can actually start to see a decrease of incoming volume for your customer support human colleagues. How do we do that? We automate repetitive work. We put Ebba doing the boring work of your customer support team. Ebba does question answering. So we train Ebba to answer frequently asked questions, stuff that might occupy most part of your customer support team. But we also train Ebba to solve common issues that you might have. And I can give you some examples. For example, most of the issues that the online presence have, it's when one of your users needs to reset the password. They need to check the FAQ, they need to find the right forms. We can have Ebba accomplishing that. So a user goes in, talks with Ebba, identifies itself, and asks for a password reset. So that's the kind of common issues that we can solve by putting Ebba in front. It might involve integration with your systems, but that's further ahead. I'll explain it later. But this is the kind of repetitive work, and most times boring, that your customer support team might not want to do. Question answering and issue solving. But at the very beginning I was saying that we see it as a double win for everyone. Because it's also a double win for the customer. You get chance as a customer, as a user, to have a personal and around-the-clock customer service. You also get it to be simpler. Because if we put Ebba in front of your business, we can replace the FAQ, the frequently asked questions that you might have on your website. So you don't need the user to, you don't need to ask the user to go there and browse a list of questions. You can remove contact forms because Ebba will be able to take those contacts from herself, and you can remove knowledge centers like forums or wikis that you might have in your business. So we see it as a double winner. How does it work exactly? It's simple. We have your customers coming in with questions. We have your website. We can also have, nowadays it's typical to have a Facebook page. You put your customer support agents talking there, commenting on the posts that the users go there and post. So we integrate Ebba with your website, either through a website widget that you can install within your website code, or in your Facebook page, for example, like Icelandair is doing. So what I'm saying is that we put Ebba in front of your customer support team, so that questions and issues coming in start to be handled by Ebba. Stuff that she can answer by herself, she will do it. Stuff that she identifies that she's not confident enough to do it by herself, she will fall back to the customer support team. And with this, we see that incoming volume of customer support to your customer support team might decrease with time. Because with time, Ebba will experience more questions, will learn more from the customer support team,
and we'll be able to answer more questions. So we actually see Ebba learning and getting it bigger. So how do we start this is I'm going to show you a small demo of a woman's clothes store with an online presence. So they have a website, they have a Facebook page, they have Ebba integrated with their messenger. So if I actually go there, let me see. I can start talking with Ebba. For example, Ebba is able to do small talk, so she can understand welcoming. If you have patience, you can even get some jokes from her. But mostly important, Ebba is able to answer those common questions that you might find out in your business FAQ. For example, where are you located? Where is your nearest store? She is able to answer this kind of questions. Is it too small for you to see? Yes. Okay. So do you know about messenger.com? So it basically belongs to Facebook, just bigger website, so you can actually see. Let me just refresh a little. Okay. So other questions. How old are you? How old are you? So this is the kind of question that it fits in the small talk. I don't know why. Anyway, let's focus on the business. She's old enough. Anyway. She has been trained. She has been trained with the FAQ. She has been trained by the business running the store. But we do know that there are many questions that we haven't had the possibility to train Ebba. And for those questions, Ebba is trained to contact the human, to ask for help. That's what happens in a store. If you go into a store and you ask for an item or a difficult question and the clerk there doesn't know how to answer, she or he might tell you, let me ask someone and I'll come back to you. So we kind of replicated the same behavior here. We need to assume that whatever technology we have might not be enough, so we might need to fall back to a human. In those cases, Ebba is honest. She says that she doesn't know the answer, but she will contact someone and get back to me ASAP. So I'm going to do a question that I'm actually sure that she hasn't been trained. For example, who won the Eurovision 2017 contest? 2017 contest. She shouldn't be able to answer this question. She's honest about it. She asks me if I want her to get back. I do want her to get back. So right now what's happening is she's contacting designated human people that will help her out answering this question. I'm one of those persons. I wasn't responsible for the 19, I'm sorry. 1 second. Okay. So typically we integrate Ebba with your existing customer customer support issue system. We support some integrations. The one I like and the most bulletproof, it's the email. Every customer support system uses an email. So every email that comes in, it creates a ticket in your system.
So when Ebba actually has a question, she will create an issue in your existing system. And the way it works is I get an email with some info. I started the conversation in Facebook, so I'm able to get a profile pic, some gender information, age, blah, blah, blah. I get the context, I get the question itself. And how do I tell Ebba how to reply to this? It's very simple. It's no rocket science. You just answer the email. So it's like talking with Ebba on the chat, but here I'm talking with Ebba through email and telling her that for that kind of answer, you could answer this. So you can tell them that the winner. Do you know the winner? Portugal. Exactly. Very good. The winner. Where are you from? Spain. Salvador Sobral from Portugal. If I didn't spell. Okay, so that's it. I send an email. Ebba gets it. She will train herself to answer those questions. She will immediately get back with that answer to the user that triggered it. But she will also train herself that further questions coming in similar to this one, she will be able to take over. And doing this, learning, answering repetitive questions, we can offload your customer support team. We can make sure that they are free to tackle other more important issues. This is a feature of Ebba, but it's the question answering feature. But we've also tried to solve other issues that I've been talking about. For example, if I want to be a bit creative, and in the beginning I told you about that if we have AI that allows us to operate our business on a 24/7 basis, and we want to make suggestions, promotions, basically we could inspire our customers. So I can make creative questions. What can you suggest me? So again, we're looking at a woman's clothes store. Ebba has been trained to do this product browsing, similar to what you saw with the Icelandair browsing for extra promotions, if I'm not mistaken. So here I actually trigger a small experience of selecting a dress between a certain price range. I'm able to also, I was looking for a black skirt, so I'm able to also search for specific items that the store might or might not have. And I get some. You don't get to finalize the shopping here, but you get to be redirected to the shopping cart of the shop itself. So we're not taking care of payments. So if you're uncomfortable of asking your customers to go through a chatbot to insert credit card details, you shouldn't worry about that for now. And that's a small demo of what Ebba does. Let me just continue back to the slides. So I think by now you have an idea of what the chatbot is, how you interact with the chatbot. Here we started our experience in Facebook, but it could have started in a website widget, in a website window residing in your web page. Let me get the window. Okay, so how can you hire Ebba? You can hire Ebba, but Ebba is not a one-fit solution for every business. So we actually need to look at your business. We need to identify what are your common
use cases that we could actually benefit from automating. If you're selling products and most of your repetitive work is about customers coming in with regretting purchase, complaints, missing products, other types, we need to see exactly how that drills down, so that at the end of every use case, we can, at the end and around, we can build a nice experience of, for example, Martin here started with a regret purchase. You will say state his reason, but at the end, since we already established this communication channel and we're available 24/7, and we can be creative with AI, maybe we can suggest a new product. Maybe maybe we can make an upsales from that experience. So we actually need to identify the use cases we can automate. We need to craft an experience, and we need to train Ebba with history data that you might have from customer support tickets, emails, forms, contact forms that you might have for automating those tasks. Usually, having Ebba as a worker involves some planning. What we do is we offer a series of workshops where we start by identifying those cases, selecting the highest and most valuable case to automate. We design the experience, and then we end up with a framework for a business case and how to achieve that, and how to implement it and deliver it into your business. I think I might have been a bit short, but I hope you understood what Ebba does. I hope you were happy seeing a chatbot working, how you connect to it, and please feel free to either come and talk with me or Martin that is far ahead. I think I might be done now. Ja, det är dags för en paneldiskussion nu, så att om vi flyttar de här stolarna bort dit, så kan ni talarna komma fram, så har jag samlat ihop lite bra frågor. Funkar det? Ja. Nej. Nej. Aha. Can I help you? Bra kanoner alltså. We'll be doing this in English because, Yeah. because of you go. Yeah, you can say it. So I have some questions here, and please feel free to use the question bot, or just raise your hand if you have any questions. In your opinion, what separates the best chatbots from the rest? How about you, Hugo? What is your opinion? What separates the best chatbots from the rest? Yeah. I don't want to be biased, but I think at the end you want to have a good experience. So that's why I kept saying that we need to look at your business. It's not a plug-and-play solution here. We need to look at your business. We need to see what's happening there, what's the process, because these kind of companies have already existing process. We need to look at those processes. We need to see which ones we can automate, and then we build this, we craft this experience around those processes.
So I think if you have a bot that is pleasant to talk with, might be a good differentiating factor. What is your opinion, Patrick? Yeah, I certainly agree. I think that when it comes to the chatbots, those that do it well are sort of, they do two things well. One is that they certainly know their domain, so that if you have a chatbot for customer service at a specific store, it actually knows the products and the relevant questions. So it has to have the domain expertise for sure. That's like, it just has to have that. But it also has to show how it addresses things that it doesn't know, so that the interaction between the bot and the rest of the company or the customer service team works nicely as well from the customer endpoint perspective. So you want to know where you are sort of in the interaction with the chatbot. So those two features, I think, are sort of telltale signs of chatbots done well. How about you, Tor? What does your bot do better than our competitors? I don't know. I think there are very many similar airline bots, for example, out there. But in my opinion, that separate is the best from the rest is basically have a strategy, and you don't have to have a bot just to have a bot. It's a buzzword, and so basically, how does it help the customer to or customer and the company to have a better conversation or a better service level or a better experience? That's basically what separates the best from the rest. Otherwise, it's just another computer game, if you would like to call it that. So, do you have any thoughts? Anything further to add? I think you probably picked up on most things. I think it's important that the scope is quite focused, so that you don't go away and try to do more than you can handle, and really stay focused on what the use case is. So it's not technology looking for a problem, but rather just solving one discrete problem and then grow from there, one step at a time. Well, Fredrik, what kind of businesses are most likely to benefit from chatbots? I think it's when you have businesses that have a lot of dialogues and maybe a lot of missed dialogues, so that you have a lot of interaction with the customers, and you could potentially have much more. So obviously, clients with large customer bases, a lot of customer support dialogues that you can potentially service much faster, quicker, and turn those into growth opportunities. It's interesting to speak to. What do you think, Patrick? Well, so I think that chatbots will just become another completely natural aspect of the digital business experience. It will just be something that we expect to be there, same as a website. I think this is applicable to all industries. I think that why chatbots now are sort of in the customer services domain mostly is because of what Fredrik says. There are a lot of interaction there between customers and companies, and it's natural. There's also a very clearly defined often tail that you can define, so you can see, okay, there are certain questions that are actually more common than others, and they are right for automating in a chatbot. But really, I think the chatbot is just, think of it rather as another interface into the machine interaction, really, and then you can see the applicability of having the conversation capability with any information system. It doesn't have to be around customer service. It's just a way of interacting with the machine. So a service technician out in the field working with a spanner fixing a component of a truck in a workshop would benefit from being able to talk to this information system. What's wrong with the thingy? The car sounds donk when I kick it. You want to have that interaction possibility. So think beyond the chatbots as of today. Yeah. Any other thoughts in the panel? Yeah, companies can basically, when you have the chatbot, companies can learn a lot. You mentioned a bit. You can collect the data and see where the faults are and what's the most frequent questions and use this data to improve your service in other places within the company. So I
think it's important. You don't necessarily get the data just from a phone call or emails. You don't necessarily collect those, but you can collect those in the messaging bot. Hugo, do you have any? Not really, but every business that can automate tasks, every business that can act upon collected data, those can make use of chatbots. I mean, I think there's one company they claim that the bot is going to be to Messenger what websites are to browsers. So basically saying that bots will replace websites eventually, which can be, but that seems like a natural extension of it. Yeah. That's a very astute observation, because if you think of the application of the website, right, that's the first step. You just modularize aspects of previously you had websites that were quite all-encompassing, and now you have apps that are very sort of pinpointed, domain-specific, and they only work for one thing. So I certainly agree with that. I think that extension makes sense to me, for sure. And of course it's going to be voice. Of course. We don't know. Yeah, except for conversational sales and customer support, what uses do you see for chatbots? We've been into this discussion a little bit earlier. What do you think, Hugo? We're seeing, so I talked about the customer service and talking about sales also, but we've been seeing countries, hospitals using national healthcare systems using AI chatbots to leverage triage patients. So that's another field of application for chatbots. Different, but still another field. Yeah. But Or also, I'm sorry. but also you're using different assistants that you will have, like your augmented intelligence. I have always too much going on, so I have a little robot now called Everista, which helps me just to plan my day. And have you done that? You should do this now. Don't do that. It's an interesting assistant, and I could imagine that as well if you're managing your stock portfolio, like a virtual stock assistant or trader that you should buy now, you sell now, or gives you small hints and stuff like that. Different assistants, I think it's going to be a very big part of it. Tor, do you see any other applications in travel? Yeah, obviously tire loyalty. It can would be interesting to see when maybe the bots get proactive and start writing to you before you write to them. Could be that. I'll direct my next question to Patrick. McKinsey estimates that 29% of all customer support can be handled by a chatbot. Where do you see this going in 3 years' time? In 2 years' time? 3 years. I don't know. I mean, I think that sounds to me like a very conservative number, I must say. I think, if you do it right, you can probably automate a whole lot more. I don't know about the 2 year, 3 year horizon. I always try to sort of avoid these predictions because I never manage to get them right anyway. So I don't know. Nobody. but I think because the trend is digital, right, and everybody's digitizing, I think there are a number of things that will sort of change in the aftermath of that. And I think the point being made about, okay, so the conversation interface is one thing, but what if you infuse it with intelligence so that the machine system can proactively, reach out to you? I think that's a very good point, and I think we have to distinguish between various facets of this. And so the actual conversation, the actual language interaction with an information system, that's one thing. It's intelligence and what it can sort of lead me to in terms of how the conversation is going and where it's going, like is it upselling, cross-selling, all that intelligence will certainly be a more natural part. And then you can just spin this on and on and on, because as you add on capabilities into these chatbots, the chatbot just becomes the carrier name for the artificial intelligence toolbox, and it is pretty big. And it's just growing and growing and growing. So therefore I think,
saying that well, we can automate 29% of customer care. That sounds conservative. I think we can automate, I don't know, 90% in X number of time, and there will be a little tail there. But I don't think answering most of the questions are what people really want to do with their lives. I mean, we want to free up our time to do more stimulating, creative tasks. So everything that we can automate signals that it is repetitive in some manner, and we don't really want to do that. We want to be the creative humans that we are, doing fun things. So I think it's going to be different. Very different. What do you think, Fredrik? I think one meta layer on top of that, maybe also that we will be much better at actually doing some kind of triage on the people we're speaking with. So that you, in customer support, you say, actually, this person we need to handle much quicker, or actually put on a higher level, because we can do sentiment analysis where we feel that they're in different categories, or we can actually be better at classifying what kind of issues they have, so that we can break it down in that sense quicker and send it off to different subcomponents. And of course, a deeper integration with all of these microservices. That's the whole kind of internet that's changing towards quite rapidly, that everything is a small microservice that connect to. So maybe it's going to be 71%. Hugo, where will Ebba be in 3 years? Everywhere. Hopefully achieving those 75 or walking towards the 90% of customer care. But our philosophy here is one step at a time. Right now we're focusing on customer service, customer care. We want to get it done. We want to actually create some value for the customer, free up those resources to do more creative work. It's not just destroying jobs. So hopefully we'll be walking towards those 90% of taking care of customer care. Oh, nice. Thor, I have a question from the audience here. What concrete steps needs to be taken to kickstart a bot? What did you do? What steps needs to be taken to kickstart a bot? What did you do in Icelandair? That's a good question. I think it's as I explained, we did it basically because we could, and we hadn't really thought about how it was going to be. It was more about the booking experience than the customer care experience. So I would say I think they described it also well in their presentations. I would say start with a good scope, not go too broad, and just start on step 1, but not on step 5 in the process, and start collecting data and optimize it from that point. I don't see how I can answer it differently, because it's so easy, and companies do it a lot. They go out with something because they think they have to, instead of thinking what the need should be, or the goal should be at the end. So, yeah. I think, one thing that's really important to remember is that only part of this is technology. Only part of it is AI. A lot of the work is going to come down to understanding, what's the real problem we're trying to solve? What's the user flow? It's almost like we need a little script writer or a director of a movie to kind of create these pleasurable narratives. And that's, I think, something that into that we'll have to spend a lot of manual effort and creativity. I don't think it's not a desk product. It's not something you can just dream up. You need to go out and try and see what happens and what works. And I think that's also why it's important to start looking into this now, because in 3 years' time, sure, the technology will have advanced and there will be more data, but if you haven't started, you will still be at 0 data. We need to start building that data now and start drawing the conclusions from that, and the learnings, and also training our models, of course. I think it's not only technology, it's a lot of manual work as well. I have a very nitty-gritty question here. Do you need to build a separate bot for each channel you use? Do you
you need a different bot for WeChat or Messenger or? Okay, for me? Yeah. Well, Anyone? Yeah. No. I'll give the example of Ebba. In the core, in the back end, in the background, Ebba has its unique brain. And then WeChat is a channel. Facebook is another channel. But they all use the same brain behind. So other solutions might use one brain for each channel. We architected it in a way that we share the same brain, the same knowledge, basic knowledge, let's say. And then we differentiate for each customer, not channel. And I think again that the kind of the browser messenger analogy kind of works, that you don't have one web page Exactly. for Chrome and one for Safari. You have one web page. It's going to be slightly more difficult with bots, but I think that the same concept, that you have one bot and then there are different distribution channels for that, based on where your customers are. Imagine having the same relationship, but different ways of interacting with it. Yeah. Can I ask a follow-up question on that? Maybe you answered it. I wasn't listening closely, but Ebba, is that you know, the learning of Ebba, the artificial intelligence, is that shared across all of your customers, or is it customer specific, their domain, if they're working in fashion apparel, only specific to them, or if I'm a retailer in apparel, will I take advantage of the learning that's already been in place? Yeah. So we have a core brain, let's say, a core model. That's why most customers share the same small talk. But once you go, you as a customer, you're going to develop your own brain, a subset. You're going to extend the basic core. Okay. So we're going to train your brain for fashion, for product shopping. If we have a healthcare customer in an hospital, we're going to extend the core brain into healthcare industry. Yeah, I understand that, but if you've obviously already done work for the fashion industry, Exactly. so a retailer selling women's clothing, if I'm in the same industry, will I take advantage of that? No. Oh, okay, so I'll need to start from the beginning again? Exactly, because you might have strict, unique requirements, even though you share the same industry. It could be the mood you want the bot to have. It could be more formal, informal. The type of language. Another thing that I didn't mention much was you might want to interact with your customers in Swedish, but as you saw in Marville, we're interacting in English. So all those things are the extension of the core brain. Language, tonality, mood, etc. So we like to confine the customer into its own kit. We have a couple of analog questions here. So, I talk to you in one way, and another person talks to you in another way. So I want the bot to answer in the same way that I talk. And I want that person, you to answer that person in the way that she talks. Okay, and you're saying a single company talking in different... Yeah, because when I talk Swedish, I talk in one way, Yeah. data that I have learned, Yeah. and another person talk in another way. Okay. So I want to be, you talked about personalized, Yeah. so I want if to be personal. If I may just give an example which I think illustrates this. Are you familiar with what Microsoft did with their Twitter chatbot that they named Ty? How many are familiar with this story? Okay, so what they did was basically they let loose this chatbot on Twitter, and then 24 hours later there were headlines in the news about how Microsoft had turned this innocent chatbot into racist, sexist asshole. Right? So you go, okay, how did that happen? Well, it happened because it was learning from the interactions of the Twitter community it was active in. So it reflected back the kinds of tweets that it was being trained on. And they immediately, went south, and, people were just playing around with it and being really mean. But anyway, so that's one way of showing how you can, through machine learning, pick up on a sentiment or an ambience or an atmosphere, and then sort of embed yourself or your tonality
in the conversation service to reflect that. Yeah. If you do it unsupervised, it can go anyway. But I think that's important, that today a lot of the standard chatbots and conversation services are more standardized, but it is certainly possible to streamline it and have it reflect back. And you can just set rules, like laws. It's not like setting rules, it's more complex than that, but you can customize it, yes. I'd just like to add one thing on it. I think it's also important that companies, or brands, have a certain tone of voice, so you can expect the same level of tone of voice, consistent experience. And if you want to take it further, like, okay, you talk in this way and I talk in this way, but what about, are you in a good mood or a bad mood? The company cannot respond to that. So it's basically, in my mind, more important to be consistent in your messaging. But just complementing your answer, it's our thinking, our opinion, that the customer should be the one teaching Ebba, should be the one having the control of Ebba. We can collect as much data as we want, but at the end of the day, it's up to the customer to say that you should train this or not. So you don't go totally wild and you get examples like Tay from Microsoft, where your customers actually train it in the wrong way. Okay, thank you. We have a question from the back of the audience. Yeah, that's you. I have a question about how bots deal with questions where the answers will change over time. So, to use the Ebba example here, you asked who won Eurovision in 2017. That's always going to be Portugal. That's exactly. That's not changing. But if you have a question about returns policy, exactly. something that will change over time, your kind of feedback loop here was Ebba asks the customer service representative, what should I answer this? How should I answer this question? That question gets answered, but then how can you change the answer to that question later on? Yeah, so you get access to a UI where you can actually see what content does Ebba have. So later then, what you're going to do right now, you actually erase that memory and you insert a new one. You bootstrap it with a new memory. Let's say a new winner of 2017. Should have really been Sweden. Yeah, we have a question from So right now we have on internet many people have no idea who are their friends and even genders of their friends. What if you train your bot based on your conversations, on your previous, let's say, emails, Twitters, and so on, and you have a couple of bots that your friends, your girlfriends, or whatnot, and you don't know if it's bot or if it's a real person. So is it perspective that half of your friends will be not real? Just imagine friends. Bots speaking to bots. Yeah. But well, I think that's already sort of going on, really. I mean, to some extent we seem to treat our Facebook friends community like, we have them there to get a box, tick in the box. No, but I think same as, so you know, how many Twitter, do you guys Twitter a bit, or is there anybody here who Twitters or tweets quite a lot? No. Okay, so the people that Twitter a lot, they of course use technology to support them in the twittering, right, in tweeting. And what is happening is you can sort of automate when to tweet, right? So you can sort of set up various support mechanisms to have it send out tweets at different times of the day, and you are not actually tweeting. You may have an interest in relaying a tweet or something, but you automate this, right? And then what people do in response to that is, of course, there are other people that have responding rules, or if there's a tweet like this, then do it like this. Same as we filter emails and we put them in certain folders in our inbox, right? So already today there's a lot of tweeting conversations going on that are sort of between two users of Twitter, but they don't really talk to each other. It's just like their digital persona having a Twitter conversation, bouncing tweets around. So I think there will be a lot of that for sure. That's just inevitable. It'll be the social noise in the digital sea, if you will, or something. But that's just inevitable, I think. But I think there's a really interesting
future there as well. I mean, if you have these fashion bots, for example, so this brand has a shopping bot and this brand has a shopping bot, another one, and I as a user, I'm maybe interested in the whole outfit. So probably I want to go and say, you know, I'm going to whatever, you know, to London over the weekend, and I need a, you know, wardrobe. Can you suggest something for me? And then you can imagine a bot that would be some kind of meta bot that would actually go out and speak with all of these brand bots and come back with me with, you know, here's a couple of suggestions, and I'm like, okay, you know, fine, I'll take the B alternative, and then it goes out and completes those transactions and aggregates back to me. So that's going to happen. In 3 years' time. No, but I certainly agree, for sure. For sure. I mean, it's going to be layers upon layers upon layers. It's already happening, right? And there will be a need for an ecosystem. There will be made use of the API, the economy, if you will, or the way of using microservices to actually build these conglomerate capabilities. That's just, of course. And another way to see a chatbot again on a website is, to some extent, it's like search 2.0 or website search. So instead of having this pretty stupid search window, you would have an intelligent search box you can speak to and look into. I have a question through our bot. It's not from a bot, but it's through a bot. For someone, for an average business, to set up a chatbot and get it running, how long time from the go to having it up and running, speaking to customers, if you hurry? So, if I may just quickly answer that. IBM ran a seminar a couple of weeks back about setting up your chatbot in 15 minutes. Of course, there are a lot of disclaimers then that yes, but it does not, blah, blah, blah. Point is, it goes very quickly. We're talking, and if you want to train models and you want to learn in a specific domain, a couple of weeks, and you're up and running. You're done. So it's super quick, super straightforward nowadays. And I assume the same is true if you use other services and whatnot as well. Definitely. So I would just add that it depends on the scope you want to have. It depends on the experience you want to craft and expose it to your users. But it could be as quick as 15 minutes. But again, the 50 minutes are reliant on that you know which use case you're going to automate. Sure, absolutely. You You need to need do that homework first. Yeah, and you need to have, in all of these cases, you need to have a good idea of what it is that you want to achieve. I mean, you can do a lot of fun things with technology, but I think maybe you made the point earlier that it's not about what you can do with technology, it's about how you can enable technology to do what you want to have done, you know, for whatever value you're pursuing. And I think that if you have clarity in thinking or clarity of thought when you go into these kind of, okay, I'm going to build a conversation or a narrative, it will go much quicker. It will be much more streamlined because you will have a clear idea where you want it to go. You can just stick to that narrow path, and everything else is just outscoped all the time. Do we have any more? Yeah. Can you connect those chatbots with any type of database, or do you need to first collect the data from your own database to another, or to be able to give the right answer? You have Can I give you a concrete example here so that everyone gets? For example, for Marvil, we integrate with an existing solution that already has Marvil inventory stock. So there was an integration to a database that you're able to get in real time what products you have there. So if you go to Marvil, you can find existing products. So you might end up using integrations for a richer experience. It ends up with what you want to accomplish, what use case and experience you want to expose your users. Yeah, and I certainly agree with that. I think that there are really no limitations on what data you can leverage in these conversation services nowadays. There may be some corporate policies, there may be some organizational things to take into consideration, but really in terms of technology, it's just a matter of interacting or integrating with that system, and it is much more easier today than it has ever been. But I think some of the cultural aspects of data ownership are more difficult today than before. So I think the challenges are shifting from the technology space to the sort of more softer cultural, organizational, strategic domain. Any other questions? One more question from me. Well, when you deal with angry customers, the customer needs not only solutions, mostly like
psychological thing. Like you need the girl who charming voice saying, "We are sorry, it's our fault. Your baggage in Reykjavik and so on. We don't know where." And what means the bot can do it? Can it like different fonts or different smiles or how you usually do it? Can I? Yeah, Please. sure. You're totally right. So you need to sense those occasions because there's a psychological factor into this conversation. That's why I stress a bit. You can put bots out there very quickly, but most important, you need to craft the best experience you can around that interaction. Because at the end of the day, you want to support psychologically your users. They might be angry, so you might want to use a different tone, more condescending tone, let's say. So it boils down at narrowing down the scope and crafting the experience. But we're able to do sentiment analysis with IBM Bluemix toolset, and you're able to identify angriness, depression, moods that allow you to act upon it on the spot. It is. I mean, you can really pick up, you know, if people are curious, happy, angry, sad, because of the language parsing capabilities. And this is not magic. This is just understanding language and how the semantic or the linguistic models adds on contextual meaning to a word. But I think also what is in play here is, you know, when you do something wrong and then you're being asked to apologize, and you don't really want to apologize because you don't really think you did anything wrong, but you say, "I'm sorry," and you never get away with it. You never do. You have to mean that you're sincerely sorry, and the bot will never be able to embody that responsibility. It can certainly linguistically express it, say I'm terribly sorry, you know. But what the bot can do is, you know, work all the other angles, the non-psychological angles, you know. Because we screwed up, you get the 50% discount. I'm mandated to discount price. Are you happy? Oh, no, okay, 25. You know, so What's your price? So you can play around with it, but I think here again, you know, you have to be very clear what you're signaling to the client, because the client needs to be informed what's going on in terms of who am I actually talking to. And if you make it more psychologically capable, you're blurring the boundary, and you need to give the user something to latch on to, just so that it knows who is talking to. Otherwise, you will potentially end up in problems. And bad experiences. Jag tror vi slutar där, så tack för att ni kom.